to the world's largest film studio complex, Ramoji Film City. Look at your right hand side. This place is called Eureka, your tour starting point and also ending point. ये जगह का नाम Eureka है, आपको tour starting point, ending point. ఈ ప్లేస్ ని యురేకా అంటారు. ఇదే మీ బస్ టూర్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవుతుంది, అలాగే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎండ్ అవుతుంది. Look at your right hand side corner, फंडिस्तान. ब्लू कलर फेस है ना दादाजी इनका. फंडिस्तान में 3 अट्रैक्शंस है. बरासुरा, రెయిన్ డాన్స్, డోమ్ థియేటర్ కా మినీ సర్కస్ షో. ఈ మూడు కూడా ఫండిస్తాన్ లోపల ఉంటాయి. టూర్ అయిపోయినాక మీరు వెళ్ళొచ్చు. మూవీ మ్యాజిక్ అయిపోయింది అందరు. డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ మూవీ మ్యాజిక్? ఫిల్మీ దునియా స్పేస్ యాత్ర అయిపోయిందా? లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి వాల్ మీద. లుక్ ఎట్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆన్ ది వాల్. గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కా సర్టిఫికేట్ for being the largest film studio complex in the world. In 2006, we are certified by the Guinness World Record. Look at your right hand side. 2-in-1 garden. Outside structure will look like a Delhi Mughal Garden. బయట నుంచి చూస్తే ఢిల్లీ ముఘల్ గార్డెన్ లాగా కనపడుతుంది. అండ్ ఇన్సైడ్ స్ట్రక్చర్ అందర్ సేమ్ మైసూర్ కా బృందావన్ గార్డెన్. లోపల స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మైసూర్ బృందావన్ 2-in-1 గార్డెన్ లాగా. తెలుగు మూవీ రాజా మల్లెలవాన సాంగ్ ఇక్కడ షూట్ చేశారు. హిందీ మూవీ में देख सकते जोधा अकबर सूर्यवंशम. Look at your left hand side. देखिए लेफ्ट साइड చూడండి सियारा गार्डन. यहाँ पे हिंदी मूवी दैट पिक्चर का उलाला సాంగ్ వాస్ షాట్ హియర్. తెలుగు మూవీలో చూడొచ్చు. జులై మూవీలో ఓమదు అనే పాట ఉంటుంది, అది ఇక్కడ ఈ గార్డెన్ లోనే షూట్ చేశారు. లుక్ ఎట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఏంజల్ ఫౌంటైన్ విత్ గ్రీక్ ఆర్కిటెక్చర్. హిందీ మూవీ ఆల్ ద బెస్ట్ కా టైటిల్ సాంగ్. తెలుగు మూవీ ఖడ్గం. దీన్ని ఏంజల్ ఫౌంటైన్ అంటారంటే ఫిల్మ్ సిటీలో హైయెస్ట్ ఫౌంటైన్ అనమాట. గ్రీక్ ఆర్కిటెక్చర్ తో చేశారు. లుక్ ఎట్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. బ్లాక్ కలర్ స్టేజ్ అండ్ ద గార్డెన్. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి స్టేజ్ కనపడుతుంది కదా. लाइमलाइट गार्डन में हिंदी मूवी का रॉक स्टार और नदान परिंदे सॉन्ग वाज शॉट हियर. दिल वाले मूवी लास्ट क्लाइमैक्स चर्च सीन. మన తెలుగు మూవీస్ లో చూడొచ్చు ఈ గార్డెన్ ని. పాండవులు తొమ్మిదాలో అలాగే సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి మ్యారేజ్ ఈవెంట్ సీన్ ఉంటుంది. ఆ సీన్ ఈ లైమ్ లైట్ లో షూట్ చేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ऊपर से देखिए हवा महल राजस्थानी का थीम. దీన్ని హవా మహల్ అంటారు. హిందీ మూవీ అయ్యా డ్రీమమ్ వేక్పమ్ సాంగ్. చాంద్ చుపా బాజల్. తెలుగు మూవీ సుస్వాగతంలో చూడొచ్చు. ఏ సప్ల లోకాల సౌందర్య రాసి తెలుగు సాంగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ షూట్ చేశారు. అగైన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చరిష్మా గార్డెన్. దిస్ గార్డెన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ స్పెషాలిటీ. అకార్డింగ్ టు ద హీరోయిన్ సారీ కలర్ ఇన్ ద మూవీ, they will plant original flowers before 2 months of shooting. For example, if heroine wears a red sari means पूरा red color का flowers आएगा, blue color सारे तो blue color flowers. అక్కడ రౌండ్ గా ఉన్న గార్డెన్ లో హీరోయిన్ ఏ కలర్ అయితే చీర కట్టుకుంటుందో అదే రంగు ప్రకారం ఒక 2 నెలల ముందే వాళ్ళు చెట్లు అనేవి నాటేస్తారు. షూటింగ్ టైం కి హీరోయిన్ రెడ్ సారీ కట్టుకుంటే రెడ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేస్తాయి. లుక్ ఎట్ బ్యాక్ సైడ్ పిక్చర్స్ देखो. వెనకాల సైడ్ చూడండి రోడ్డు మీద RRR మూవీ RRR హీరోయిన్ జెనీ కా కార్ టైర్ పంచర్ సీన్ వాస్ షాట్ ఆన్ దిస్ రోడ్. దర్ ఇస్ అ ఫారిన్ హీరోయిన్. RRR మూవీలో చూడొచ్చు. మన రీసెంట్ గా వచ్చిన RRR మూవీలో హీరోయిన్ ఉంటుంది, ఫారిన్ హీరోయిన్. జెన్నీది కార్ టైర్ పంచర్ సీన్ ఉంటుంది. ఎన్టీఆర్ మూవీ ఆ సీన్ ఈ రోడ్ లోనే షూట్ చేశారు. राइट हैंड साइड में देखो जेट फाउंटेन रोमन आर्किटेक्चर. क्रिश 3 मूवी का गॉडजिला भगवान सॉन्ग. द जग वाज रिप्लेस्ड बाय a ऋतिक रोशन's स्टैच्यू in the movie. राइट साइड చూడండి. आपका राइट हैंड साइड देखिए एमपी बिल्डिंग मल्टी पर्पस का बिल्डिंग. एक ही बिल्डिंग है 4 डिफरेंट एलिवेशंस है. ఇక్కడ మీకు ఒకటే బిల్డింగ్ కనపడుతుంది కదా, కానీ 4 విధాలుగా యూజ్ చేసుకుంటారు. फ्रंट साइड सामने देखे तो पैलेस, ముందు చూస్తే पैलेस, पीछे से लाइब्रेरी, वन साइड हाई कोर्ट, वन साइड యూనివర్సిటీ. ఒకటే బిల్డింగ్ లో ఇన్ని ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి. చంద్రముఖి మూవీ చూడొచ్చు. సూర్యవంశం కన్నడ మూవీ, కేజీఎఫ్, మెహబూబా సాంగ్, జాలీ ఎల్ఎల్బి, హై కోర్ట్ సీన్స్. राइट हैंड साइड ऊपर से देखिए व्हाइट कलर मंदिर है राइट हैंड साइड में ऊपर से. बिहाइंड दट इज राइट साइड చూడండి కుడి చెట్ల వెనకాల టెంపుల్ ఉంటుంది. చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ హింदी मूवी मीनम्मा टेंपल. आपका राइट हैंड साइड देखिए स्टेप्स है ना, यहाँ पे शाहरुख खान सर का फेमस सीन है.
Shah Rukh Khan sir will climb 300 steps in the movie. The scene was shot here. In movie only they will show 300 steps, but in reality we are only having 30 steps, not 300. ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ దగ్గర హీరో హీరోయిన్ ఎత్తుకొని 300 స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నట్టు చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ అనే మూవీలో చూపిస్తారు, కానీ మనకి నిజంగా 300 అనేవి ఉండవు, 30 స్టెప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. Look at your left hand side, white color one, Gurudwara, white color paint करता गुरुद्वार, gold color paint करता golden temple. 2-in-1 का बिल्डिंग, रब ने बनाते जोड़ी में होले होले हो जाएंगे प्यार सॉन्ग को शॉट किया. लेफ्ट हैंड से देखिए पूरा नॉर्थ इंडियन का सेटिंग्स है. ब्राउन वॉल है ना, बुलंद दरवाजा फतेहपुरी सीकरी. Again look at your left hand side, blue color houses, Hindi movie Gangubai Katewadi was shot here. Again left hand side, Kolkata ka shopping complex. In North Indian location, Gangubai Katewadi, Jailer, Viswasam, Bola Shankar, Triple R movies were shot here. And Bengali houses, Singham Returns में देख सकते हैं दबंग का fighting scene Sham Singh Rai. Beside that, 3 houses. एक ही हाउस से 4 एलिवेशन है. सामने देखे तो हीरोइन का हाउस, पीछे से हीरो का हाउस, वन साइड कॉमेडियन एंड वन साइड विलन. इन मूवीज दे विल शो लाइक हीरोइन का सेपरेट हाउस, हीरो का सेपरेट हाउस है ना, बट इन ग्राफिक्स ओनली दे विल शो लाइक दैट. इन मूवीज दे विल शो एट ए सेम स्पॉट, सेम हाउस ओनली. Look at your left hand side. अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट साइड चुरानी पूरा साउथ का लोकेशन सेटिंग्स है. अंदर में बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मुंबई चोर बाजार. तेलुगु मूवीज में देख सकते हैं गब्बर सिंह मार्केट यार्ड, पुष्पा 2, पुष्पा सॉन्ग वाज शॉट हियर. अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सिंघम रिटर्न का गोवा पुलिस स्टेशन है लेफ्ट హ్యాండ్ సైడ్ బిల్డింగ్. తెలుగు మూవీ గబ్బర్ సింగ్ చూడొచ్చు, పవన్ కళ్యాణ్ మూవీలో దీన్ని పోలీస్ స్టేషన్ లాగా చూపిస్తారు. అండ్ లుక్ ఎట్ ద ఇన్సైడ్, బడే మియా छोटे మియా का चोर बाजार. Pushpa 2 movie, Pushpa song, recent game changer movie, bomb blasting scene was also shot here. Look at your right hand side, post office, village post office, and from here this is a village location. आपका सामने देखिए पूरा village का setting है. Look at your left hand side, yellow color house. आप left hand side देखिए yellow house है ना, चेन्नई एक्सप्रेस तो मीनाम्मा हाउस, नायक मूवी में रानी मुखर्जी मांडवा हाउस, चंद्रमुखी मूवीలో చూడొచ్చు గుణశేఖర్ డాన్స్ మాస్టర్ हाउस. अब दोनों साइड देखिए विलेज का हाउस है, पूरा सेटिंग है विलेज का. लोकेशन में बाहुबली पार्ट 1 टैक्स कलेक्शन सीन was shot here. Old movie Arundhati and the recent movies Triple R, Pushpa 2. Look at your left hand side. These houses are only for front elevation shooting. अंदर को rooms नहीं है बाहर से shooting के लिए. Only outside shooting purpose. Look at your right hand side. Corporate building, head office of Ramoji Film City. అది వచ్చేసి ఫిలిం సిటీలో ఆఫీస్ అండి, హెడ్ ఆఫీస్ అదే. అండ్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఈటీవీ భారత్, ఇట్స్ అ మొబైల్ అప్లికేషన్ యాప్. సెకండ్ బిల్డింగ్ ఇస్ అ ఈటీవీ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్. థర్డ్ పింక్ అండ్ వైట్ బిల్డింగ్ ఉషా కిరణ్ మూవీస్. లాస్ట్ బ్రౌన్ బిల్డింగ్ ఇస్ అ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ ఈనాడు. ఈటీవీ డైలీ తెలుగు న్యూస్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి న్యూస్ టెలికాస్ట్ స్టార్ట్ ఉంది. అండ్ ఈటీవీ భారత్ ఇస్ లైక్ ఎ మొబైల్ అప్లికేషన్ యాప్. It is available in 24 states, 13 regional languages, and ETV is a Telugu news channel. They will telecast the news from here. And I would like to share some general information about Film City. Our founder, Mr. late Ramoji Rao garu, he purchased this land in 1991. Construction started in 1992. First Telugu movie in the year 1996 was Ma Nannaku Pelli. Hindi movie Bade Miyan Chote Miyan. Hollywood movie Nightfall and Crocodile. Kannada movie Sparsha. Tamil movie Kondatam and Malayalam movie Patram. 1999 tourism was started. And the information about a studio tour